Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Take your Cambridge Grammar for I.E.L.T.S International English as Level Testing System. You have come here to page number 115. So, showing your position in a text. What is the position, sir? What you stand for? What do you agree or disagree with? What is your opinion? When you want to correct others, when you want to say certain things. So the adverbs, these adverbs, what are these adverbs? Actually, definitely, frankly, I believe, in my opinion. So all these adverbs are taking position in a text. Text means what? It is a written matter. Text, it is the spoken sentences of words. So look at the sentences from a modal answer. A modal answer is given here to the question above. Okay, fill in the gaps using the words in the box, right? Gaps are there. You should fill the gaps with the words given in the box. What are the words? Actually, definitely, frankly, I believe, in my opinion. Now, modern technology does a lot of. So modern technology does a lot of thinking for us, and as a result, because of that, we are losing our ability to work things out for ourselves. What do you mean by that? Modern technology does a lot of our thinking for us. See, computer, internet, cell phone. The technology is doing a great immense help for us. As a result, because of that, we are losing our ability to work things out for ourselves. So, we are not trying to work ourselves, right? See, multiplications, additions, we immediately go to calculator, right? We are not using our mind. Instead of trying to find out grammatical errors, we are using MS Word corrections. So, technology is not allowing us to make our mind to work, right? So everything is made easy. So what is the word which you can use it from the box? Actually, definitely, frankly, I believe, in my opinion. What is that? Yes, what's the word? I believe. I believe. So it is you believe, right? It is your opinion. So as a result, I believe. So I believe. So I believe is the correct answer. So number one, I believe, right? So it's your opinion. Number two, rather than holding students back, instead of making the students to stay, I believe modern technology has dash improved standards of education considerably. So he says modern technology, it didn't allow the students to go back. It has improved the students' learning ability. So rather than holding students back, I believe modern technology has dash improved standards of education considerably. So what is the word you can use? What's the word you can use? Actually. Actually. So you are trying to correct. Somebody is saying no, modern technology has reduced the students' ability. So you want to correct them. No. It is actually, it is truly, it is a true fact you are saying, because through internet you can get any information you want. So actually, right, you can go for Google and go for getting information from encyclopedia and various things. Number three, dash, handwriting and spelling skills. Handwriting and spelling skills have dash deteriorated. What do you mean by deteriorated? Has gone down, has got spoiled in recent years. So handwriting and spelling has gone down. Deteriorated means has gone down. So which is the word you can use? Definitely, frankly, in my opinion, yes. What's the word? Two words are there. In my opinion.
In my opinion and Definitely. in my opinion and definitely. In my opinion. In my opinion. So it's according to you. In my opinion, handwriting and spelling skills have definitely. So you are very sure. Definitely. So he is very sure according to him. So in my opinion, that is third. Definitely third. Deteriorated means got spoiled, right? Fourth. Dash. I find some notes or text which are handwritten impossible to read. So it is not possible to read, right? Handwriting. Some have the bad handwriting, some have good handwriting. So what is the fourth answer, sir? Frankly. So frankly, you want to be very, very frank about it. Frankly. 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 So fourth is frankly, right? Frankly, you don't want to hide anything. You want to just be open. So frankly, I believe. Second is actually, in my opinion, definitely and frankly, right, sir? Now write your own answer. Now coming here. Academic writing task 2. So what do you mean by academic writing task 2? You want to go abroad, you want to go to UK, you want to go to USA, you want to go to Switzerland, you want to go to Canada, Australia, or any country. You have to write an examination, I.E.L.T.S, right? For English speaking countries whose mother tongue is English. So in those countries, if you want to go, you have to do two things. If you want to go for further studies, you have to take academic writing, academic examination, or general if you want to go for a job. So academic writing task 2. Writing task 2, you have to write for 250 words. 40 minutes are given here. So you should spend about 40 minutes on this task. Write about the topic. What is the topic? Please note down the topics. School children. See here, school children are becoming far too dependent on computers. Right, sir? Nowadays, every child, right, knows how to use a computer. The government is providing free computers. In each school and college, you have computer laboratory. So, every student has become dependent on computers. You agree with the point, right? Okay. Your school children are becoming far too dependent on computers. This is having an alarming effect on reading. So, nowadays students are not reading by the books. Everything is given in computers, right? So, this is having an alarming effect on reading and writing skills. So, writing also everything in computer. Printout. No handwriting, right? And teachers need to avoid using computers in the classroom at all costs. What do you mean by that? So, to develop the students' handwriting, to develop the students' reading habit, the teachers should avoid using computers in the class and go back to teaching basic study skills. So they have to go back to teach the students the basic study skills. What do you mean by basic study skills? By hearting, understanding and writing, understanding and reading, storytelling and all those things. Do you agree or disagree with the question? Able to understand the question first? Are you clear about it? Yes? Okay, now coming here. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. So you have to write an essay. So write at least 250 words. 250 words you have to write. Right, sir? Now let us see what's it given here. 250 words. Nowadays, modern technology has totally changed our approach to study. Nowadays, modern technology has totally changed our approach to study. So first sentence, introduction. Modern technology has changed our methods to study. Able to understand? Next. In many countries, students no longer have to copy notes by hand from the blackboard. In many of the schools in different countries, it is not necessary to write everything from the blackboard. Instead of that, the teacher gives them a photocopy. Instead of that, what the teacher gives? A Xerox copy, right? Have it. Don't write from the blackboard. Rather than messy ink and pen.
Instead of writing all the ink and pen and having all the ink in the hand, they give a photocopy. Students present a typed up copy of their assignments. So the students should give their assignments. So they take a printout and give. Their computer, the computer even checks their spelling as they go. So even after in computer you type, the computer checks the spellings. In fact, truly, some people believe that modern technology does a lot of our thinking for us. So computer does the thinking for us. We have to correct, but who does the correction? Computer does the correction. We have to write. Who takes the printout? It's the Xerox machine, right? So computer doesn't allow, modern technology doesn't allow to think, and as a result we are losing our ability to think for ourselves. So you are not able to think for yourself, right? You're not using your mind. Coming here, in my opinion, according to me, spelling skills have definitely deteriorated. Deteriorated means spoiled. So nobody is able to write in proper spelling. Only when you keep on writing, your spelling habits will develop, right? Okay. In recent years, so many young people use mobile phones to send text messages where speed and conciseness are more important than spelling. So nowadays what they do, students, they take the cell phone, send the message. Sending a message is speed. Concise means what? Short. In short you write. Instead of SCEE you write only C. Instead of YOU you just write only U. So very short it is. Or grammar. So no need of writing SMS. Will you see all the grammatical mistakes? Will you see all the spelling mistakes? No. Some teachers complain that these students take the same attitude towards their written assignments. So same thing in written assignments also. What do? They go to the Google, check, find a copy, find a duplicate, and they take a printout and give. On the other hand, typers much easier to read and are much neater, frankly, right? Nowadays, you write an assignment and come, I read. It is very difficult. I cannot read your handwriting. If you type and bring, it is very easy, right? So I find some notes or texts which are handwritten almost impossible to read. So some people write in their handwriting, it is very impossible to read. So doctors, have you seen a doctor's handwriting? He prescribes, right? It is. Can you read it? Very difficult to read, isn't it? Doctors, for example, have often had a reputation. Reputation means what? Name. For illegible handwriting. Illegible means what? You are not able to read what the doctor has written. What happens? Which could lead to disastrous mistakes, right? Doctor is writing something instead of one medicine. One physician who's selling the medicine in a shop, if he is not able to understand, if he gives some other medicine, what happens? It will cause danger for the patients, right? Okay, perhaps it is time we focus not on handwriting but on present information as accurately as possible. So one advantage of computers is that access to the internet has opened up a world of learning to us. So one advantage of internet, what is the correct what is the advantage of having computers, internet? You are able to access any information in the world, right? Okay, we no longer have to wait for a that has already been borrowed from the library before we can. So it is not necessary to go to the library and borrow books. Everything is in internet. Do our research. You want to do a research?
So it is not necessary for you to go to library and borrow books. Everything is in internet. In fact, the internet can clearly be used to research information in the same way as a library, but more convenient on the whole rather than holding students back. So I believe modern technology has improved standard and education, right? So the modern education, the modern technology, has it helped the students to learn more or it has reduced? Some people say it has not helped the students to learn because handwriting skills has gone down. People are not able to read. People are not making their mind full use of their mind. Some, some say modern technology has improved the students and their learning abilities. So I request one of the students to come forward and speak about this topic and what she is able to understand. 1, 2, and 3, and 4. 4 of you, please, as many of you, please come here. Each would be given 2 minutes time to speak. Yes, I request Deepika to come here. Deepika, introduce yourself. She is going abroad for her further studies. And please tell what you are able to understand from the topic. What is this? School children are becoming far too dependent on computers. Is it good or bad? Yes. Hi everyone, this is Deepika here to give a speech on the topic. School children are becoming more dependent on computers rather than studying. By this way, they are losing their basic studying skills. That's true that nowadays they don't even have a work of writing their assignments. For example, I have a own sister. Yesterday she came to me. She asked me, Deepika, I need an essay on rose. Please take it and give me. Internet gives us information more than what we can give. That is the basic reason everyone fetches the internet. Then if we have internet, the basic need is we have the world at our doorstep. That is more advantage that we have it. Then students nowadays, they have the practice of giving SMS and text. That is the attitude they take to the school, which follows them. They have giving of short names or all that short forms, like for thank you they give just THNX, and you for grade they give J8, which they carry on to that. I have a very own friend. She used, when my teacher asked me to give an essay on a certain topic, she always writes SMS languages, and finally she ends up in a problem. So these type of topics leads children into great trouble. But now, as technology develops, the need of computers and need of computer knowledge is the need of the hour, and we should develop it. So I disagree with the fact that students are becoming too far dependent. They should be dependent on computers because the world requires it, demands it. Thank you. Is that yes, computer helps the students' learning abilities. I request Becky Priya to come forward and tell what's her idea about these computers or present day education technology. Is it really helpful for the students or not? Yes, let's just say in short, yes. Hi, I am Becky Priya. I am here to explain what are the advantages of computers, and it helps a lot for you because nowadays the word spellings are corrected by computers, and the exam papers are also corrected by computers. It reduces the efforts of man who want to correct, and thank you. My name is Saktil. I'm going to UK for the studies. Nowadays, modern technologies has changed to approach of studies, and then so many countries studies to learn. It is copy notes of hand from blackboard, instant blackboard. Then necessary ink when students present type copy of their assignments. I believe me, spelling is distracted. Young people are used mobile phone. They will be in a send message. The message will be sent to Sendil Kumar. I am going to UK.
nowadays of modern technology of computers. Computers is a typing the SMS and correct the words and message. Just check the spelling and believed the modern technology, thinking for use and result and difficulty. And more the important grammars and spelling and check. Okay. Selva Kumar, studying UK. In academic writing task 2, write about your following topic. School children are becoming for to depend on computers. Nowadays, modern technology has totally changed our approach to study. Modern technology improved and students are spoiling the writing or reading. Knowledge improvement are totally spoiling in modern technology. And more important than spelling or grammar mistake in this modern technology improve on the complaint. The writing assignment or other than typing assignment or notes the text which are handwriting. Thank you. Dear friends, is American I.E.L.T.S வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய கேம்பிரிட்ஜ் கிராமர் இலக்கணம் ஃபார் I.E.L.T.S பேஜ் நம்பர் 113B பார்க்கிறீர்கள். Verbs என்றால் என்ன? வினையுரிச்சொற்கள். மிக மிக முக்கியம். பெயர் சொல்லும், வினை சொல்லும், பெயருரிச்சொற்களும் வினையுரிச்சொற்களும் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திற்கு மிக மிக முக்கியமானது. இந்த வினையுரிச்சொல் என்பது உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை சொல்கிறது. உறுதியாக வருவேன் உறுதியாக, என்னை பொறுத்தவரை according to me. வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் frankly, ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் on the whole. இப்படி இந்த வினையுரிச்சொல்லினுடைய பேச்சிலே உன்னுடைய வினையுரிச்சொல்லினுடைய பேச்சு அதனுடைய முக்கியமான அம்சம் உன்னுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திற்கு அதிக அளவிலே பயன்படுத்தப்படுகிறது. உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற பொழுது இந்த வினையுரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறாய். லுக் அட் தி சென்டென்ஸ். அப்ப இங்கே கீழே 4 வாக்கியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 4 வாக்கியத்தில் இடையிலே கோடிட்ட இடங்கள் இருக்கிறது. மேலே இந்த பெட்டியிலே 5 வினையுரிச்சொற்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வினையுரிச்சொற்களை இந்த வாக்கியத்தில் அந்த கோடிட்ட இடத்திற்கு அந்த எந்த அர்த்தம் சரியாக வருகிறதோ அதற்கு தகுந்த வினையுரிச்சொற்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிறாய். உதாரணத்திற்கு ஆக்சுவலி என்றால் என்ன? ஒருவர் தவறு செய்கிறார், நீ தவறு சொல்கிறது தவறான செய்தியாக இருக்கிறது, அது உண்மையில் இப்படித்தான் என்று சொல்கிற பொழுது ஆக்சுவலி உண்மையாக என்று பயன்படுத்துகிறாய். டெஃபினெட்லி ஒன்றை அதிகளவு உறுதித்தன்மையுடன் சொல்கிற பொழுது டெஃபினெட்லி. ஃப்ராங்க்லி என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனது புண்பட்டாலும் பரவாயில்லை, நான் உண்மையை சொல்ல விரும்புகிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஃப்ராங்க்லி. ஐ பிலீவ் என்றால் என்ன? பல பேர்களுக்கு பல நம்பிக்கை இருக்கும், ஆனால் என்னுடைய நம்பிக்கை இதுதான். ஐ பிலீவ் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். இன் மை ஒப்பீனியன், பல பேர்களுக்கு பல தலைப்புகளிலே பல கண்ணோட்டங்கள் இருக்கிறது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன் மை ஒப்பீனியன், என்னுடைய கருத்திற்கு இணங்க என்று இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். சோ உதாரணத்திற்கு இங்கே கீழே பாருங்கள். மாடர்ன் டெக்னாலஜி, நவ நாகரீக தொழில்நுட்பம் as does a lot of our thinking for us. சமையல் செய்வதற்கு குக்கர், மிக்ஸி, கிரைண்டர் இருக்கிறது. நடந்து செல்ல வேண்டாம், பைக் இருக்கிறது, கார் இருக்கிறது. படிப்பதற்கும் வேலை செய்வதற்கும் சிந்திப்பதற்கும் கம்ப்யூட்டர் வந்து விட்டது. அப்ப நவ நாகரிக தொழில்நுட்பம் நம்மளுடைய சிந்திக்கும் திறனை அது செய்கிறது. As a result, அதன் விளைவாக we are losing our ability to work things out for ourselves. அப்ப நாமே ஒரு சில காரியங்களை செய்வதற்கு இந்த தொழில்நுட்பங்கள் விடுவதில்லை, அதுவே செய்து விடுகிறது. இன்று ரோபோக்களும் வந்து விட்டது. சோ நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை மற்ற தொழில்நுட்பங்கள் செய்து விடுகிறது. ஆக இந்த கோடிட்ட இடத்திலே என்ன நிரப்ப வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது நான் நம்புகிறேன். ஏன் நம்புகிறாய்?
நாம் நம்மளையே இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். எதற்கு? தொழில்நுட்பத்திற்கு. ஸோ ஐ பிலீவ் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக ரேதர். ரேதர் என்றால் என்ன? ஒன்றை விட இன்னொன்று சிறந்தது என்று சொல்கிற பொழுது அல்லது குறைவாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது ரேதர் தேன். Rather than holding students back, I believe modern technology has dash improved standard of education considerably. இந்த நவநாகரிக தொழில்நுட்பம் மாணவர்களுடைய சிந்திக்கும் திறனை குறைக்கவில்லை, ஆனால் அவர்களுடைய சிந்திக்கும் திறனை மேன்மைப்படுத்திவிட்டது. அப்ப அந்த உண்மையான நிகழ்ச்சியை சொல்கிற பொழுது ஆக்சுவலி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ரைட்டா? 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய மனநிலையும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய அறிவுத்திறனையும் பார்த்தால் இந்த காலத்து மாணவர்களுடைய அறிவுத்திறன் 200 மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. ஆக உண்மையிலே அந்த நவநாகரிக தொழில்நுட்பங்கள் மாணவர்களுடைய சிந்தனா ஆற்றலை மேன்மைப்படுத்தி இருக்கிறது. அடுத்தது 3 டேஷன் போட்டுவிட்டு ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதுவது அண்ட் ஸ்பெல்லிங் ஸ்கில்ஸ், அந்த வார்த்தைகளுக்கு சரியான எழுத்துக்கள் have dash deteriorated என்றால் என்ன? மோசமடைந்து கொண்டிருக்கிறது இன் ரீசன்ட் இயர்ஸ், தற்காலிக காலத்திலே. ஸோ என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? என்னுடைய கருத்துப்படி, இன் மை ஒப்பீனியன், ஹேண்ட் ரைட்டிங் எழுதுவதும் ஸ்பெல்லிங் அதனுடைய சரியான எழுத்துக்களும் have definitely உறுதியாக deteriorated மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது இன் ரீசன்ட் இயர்ஸ், இந்த தற்காலிக காலகட்டத்திலே. நெக்ஸ்ட் 4 டேஷ் I find some notes or text which are handwritten impossible to read. சில மாணவர்கள் எழுதக்கூடிய அந்த கையெழுத்து மிக கடினமாக இருக்கிறது எனக்கு படிப்பதற்காக. அப்ப வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், frankly தைரியமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால், மற்றவர்கள் மனது காயப்பட்டாலும் பரவாயில்லை, வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்கிற பொழுது frankly என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ ஆக்சுவலி டெஃபினெட்லி உறுதியாக, frankly அது மனது புண்பட்டாலும் உண்மை, ஐ பிலீவ் நான் நம்புகிறேன், இன் மை ஒப்பீனியன் என்னுடைய கண்ணோட்டத்திலே. ஸோ இந்த நிலைப்பாட்டு வினையுறு சொற்களை இந்த கோடிட்ட இடத்திலே அந்த வாக்கியத்தினுடைய தகுந்தபடி நீ அதை எழுதுகிறாய். அடுத்ததாக அகாடமிக் ரைட்டிங் டாஸ்க் 2 என்று வருகிறது. ஸோ வெளிநாட்டுக்கு, அமெரிக்கா அல்லது ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சென்று நீ அங்க படிக்க வேண்டும் என்றால் அகாடமிக் டெஸ்ட், அங்கே சென்று வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஜெனரல் டெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும். அதில் எழுதுவது, பேசுவது, கேட்பது, வாசிப்பது. இங்கே எழுத்து பயிற்சி 2 இருக்கிறது. எழுத்து பயிற்சி 2வது பொழுது 250 வார்த்தைகள் எழுத வேண்டும், 40 நிமிடங்கள். தலைப்பு என்ன? ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஆர் பிகமிங் ஃபார் டிபெண்டன்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இன்றைய குழந்தைகள், இன்றைய மாணவர்கள் அதிக அளவு கணிப்பொறியை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் அறிவை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக. This is having an alarming effect on reading and writing skills. இந்த கம்ப்யூட்டரை சார்ந்திருக்க தொழில்நுட்பத்தினால் மாணவர்களுடைய ரீடிங் வாசிக்கும் திறன், ரைட்டிங் எழுதும் திறன் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கண்டிருக்கிறது. டீச்சர்ஸ் நீட் டு அவாய்ட் யூசிங் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம் அட் ஆல் காஸ்ட். ஆசிரியர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ் என்று சொல்லி கணிப்பொறியை பயன்படுத்துவதை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட வேண்டும். எங்கே? கல்லூரியிலே. அது கம்ப்யூட்டர் பாட்டில் பாடம் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தால் ஆசிரியனுடைய வேலை என்ன? ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ அந்த கணிப்பொறியை பயன்படுத்தலை ஆசிரியர்கள் கைவிட்டு விட வேண்டும். அண்ட் கோ பேக் டு டீச்சிங் பேசிக் ஸ்டடி ஸ்கில்ஸ். அதை விட்டுவிட்டு அடிப்படை கல்வி திறன்களை அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஸ்டோரி டெல்லிங், ஃபார்முலா டெல்லிங் அவர்கள் சொல்லித்தர வேண்டும். கம்ப்யூட்டர் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது. இதை ஏற்றுக்கொள்கிறாயா, கொள்ள மாட்டாயா? டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? அப்போ ஒற்றுக்கொள்கிறாயா, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்று சொல்லுகிற பொழுது உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை நீ எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஸோ நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற பொழுது இந்த நிலைப்பாட்டு வினையுறு சொற்களை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆக்சுவலி, டெஃபினெட்லி, இன் மை ஒப்பீனியன், அக்கார்டிங் டு மீ, ஆன் த ஹோல், ஃப்ராங்க்லி, இன்ட்ரெஸ்டிங்லி, ஃபார்ச்சுனேட்லி, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி, சர்ப்ரைசிங்லி போன்ற அந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய வினை உரிச்சொற்களை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இங்கே என்ன எழுதியிருக்குது? ஒட்டுமொத்தமாக நவநாகரீக தொழில்நுட்பங்கள்
ஒரு மாணவனுடைய படிப்பாற்றல், ஒரு மாணவனுடைய எழுதும் ஆற்றல், ஒரு மாணவனுடைய படிக்கும் ஆற்றலை குறைத்திருந்தாலும் கூட என்ன செய்கிறது? அந்த மாணவனுடைய கற்கும் திறனை வளர்த்திக் கொள்கிறது. நாம் மாணவனை எழுதி அதை பரிசோதித்து அதை மார்க் போடுவதற்கு பதிலாக சில மாணவர்களுடைய எழுத்து அழகாக இருக்காது, புரிந்து கொள்வதற்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஆகையால் இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அசைன்மெண்டாக அவர்கள் குடிக்கிற பொழுது அது எளிமையாக இருக்கிறது ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும். ஸோ இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்திலே அந்த ஹேண்ட் ரைட்டிங்கை முற்றிலுமாக எடுத்து விட வேண்டும். கம்ப்யூட்டரை அத்த காரியத்தையும் செய்து விடட்டும். டாக்டர்கள் சில கையெழுத்தை இடுகிறார்கள். அந்த டாக்டரின் கையெழுத்தை பார்த்து ஒன்றும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. மருத்துவ மனைக்கு அல்லது மருத்துவ அந்த மெடிக்கல் ஷாப்ஸ், மருத்துவ கடைகளுக்கு செல்கிற பொழுது அந்த டாக்டரின் கையெழுத்தை புரிந்து கொள்ளாத அந்த விற்பனையாளர் வேறு மருந்தை கொடுத்து விட்டால் அந்த நோயாளியினுடைய கதி என்னவாக இருக்கும்? அதை போன்று இனிமேல் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக அனைத்து எழுதும் விசேஷங்களும், அனைத்து எழுதக்கூடிய பரீட்சைகளும், அனைத்து விஷயங்களையும் கம்ப்யூட்டர் மூலமாக நாம் நகல் எடுக்கிற பொழுது அது எளிமையாக மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும். மேலும் பல ஆராய்ச்சிகள், பல கட்டுரை சமர்ப்பித்தல் அனைத்தும் இந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமாக, நவநாகரிக இன்டர்நெட் மூலமாக எந்த செய்தி வேண்டுமானாலும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய செய்திகளை நாம் சேகரித்து கொள்ள முடியும். நூலகத்துகளை சென்று பல புஸ்தகங்களை எடுத்து ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படுத்துவதற்கு பதிலாக இன்டர்நெட் இணையதளத்திலே கூகுள் சர்ச் என்று போட்டுவிட்டால் என்ற தலைப்பையும் நாம் பார்க்கலாம். உடனடியாக பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ கணிப்பொறி அல்லது நவநாகரிக தொழில்நுட்பம் ஒரு மாணவனுக்கு நல்ல உதவியை தான் செய்திருக்கிறது, அவனுக்கு அழிவை கொண்டு வருவதில்லை, அவனுடைய அறிவை மேன்மைப்படுத்துகிறது என்று இந்த தலைப்பின் எதிராக டிஸ்அக்ரி, நான் இந்த தலைப்பை என்று சொல்லி இந்த கட்டுரையாளர் இந்த கட்டுரையை எழுதியிருக்கிறார். ஸோ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி, ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா, இதை போன்ற தலைப்புகள் பல வடிவத்திலே பல தலைப்புகளிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்பொழுது நீங்கள் இந்த வினையுறு சொற்கள், பொசிஷன், டேக்கிங் பொசிஷன் வினையுறு சொற்கள், உன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய இந்த வினையுறு சொல்லை பயன்படுத்தி நீங்கள் பேசும் பொழுதும் எழுதும் பொழுதும் சொல்லும் பொழுதும் அது உன்னுடைய பேச்சை கேட்பவர்கள், உன்னுடைய கட்டுரையை வாசிப்பவர்களுக்கு மிக எளிதாக இருக்கும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள்